Hello friends, very warm good evening to all of you. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy. This is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well and everyone's preparation for the upcoming examination is also well. So, as you know that we are in APPSC Group 2 Mains Paper 2, that is Indian Economy and AP Economy related video course. And in the Bhaganga, we are dealing with at present chapter 1, and in chapter 1 we already completed issues related to national income of India, concept and measurement of national income, and occupational pattern and sectoral distribution of income in India. So చాప్టర్ 1 లో భాగంగా ఏంటంటే మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, వాటికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, వాటికి సంబంధించిన భావనలు ఏంటి, అండ్ వాటికి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అండ్ కొన్ని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేసాము. అదేవిధంగా నేషనల్ ఇన్కమ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటి, వాటిలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, అండ్ అదేవిధంగా ఆక్యుపేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఎలాగ చేంజ్ అయింది, అండ్ స్ట్రక్చరల్ ట్రాన్సిషన్ థియరీ, కుజినెట్స్ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ట్రాన్సిషన్ థియరీ ఇండియన్ ఎకానమీకి ఎలా అప్లై అవుతుంది, వెదర్ ఇండియన్ economic transition, structural transition has followed Kuznets transition or Kuznets curve as far as income and also as far as the employment trends are concerned, right? And sectoral distribution of income in India, ante different sectors total GDA ki enta contribute chestundi, agriculture enta contribute chestundi, industry and services enta contribute chestundi, aa trends kuda మనం అన్ని previous classes లో చదువుకున్నాం. If you have not gone through the previous classes, just try to see previous videos. I think 12 or 13 videos are there which elaborately covers the national income and other related issues, right? So ee video nunchi entante manam particularly we will be dealing with economic growth and economic development. Economic growth and economic development ane concept gurinchi manam from this video we will be seeing. So here just see the word in the syllabus. Before going in detail, I just wanted to tell you that here the word in the syllabus is given as economic growth and economic development. And simply economic growth and economic development ani oka chinna word ichchesaru syllabus lo. And meeku ekkade gaani human development gaani, human development index gaani, human development report gaani ivi ivvaleru. So that doesn't mean that you should not, or there is no need to study about the human development and human development related indices. So as part of the economic development and economic growth and economic development, you need to study human development related issues and human development related indices, and India's performance as far as human development index is concerned in the last 2 decades, and how recently India has been performing, and what is the national efforts as far as the human development index is concerned. Ante national level lo edaina, ante for example Niti Aayog gaani lekapothe ministries gaani evaina human development reports national level lo manaki evaina publish chesaya. So ivanni manam chadukovalsi untundi. For example recently Niti Aayog national level lo multi dimensional poverty index ani oka 2 reports, second report kuda release cheyadam jarigindi, and those are very 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 important for the upcoming examination. ఎందుకంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ గురించి చాలా ఎలాబొరేట్ గా చెప్పడం జరిగింది, అవన్నీ మనం చూస్తాం అనమాట. కాబట్టి ఏంటంటే ది వర్డ్ విచ్ యు ఆర్ నౌ సీయింగ్ ఇన్ ద సిలబస్, ఆర్ ద వర్డ్ విచ్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ద సిలబస్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ జస్ట్ ఇండికేటివ్ ఇన్ నేచర్, ఇండికేటివ్ మాత్రమే. ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని ఇచ్చారని చెప్పి ఓన్లీ గ్రోత్ గురించి డెవలప్మెంట్ గురించి ఒక 2 ముక్కలు చదువుకుంటే సరిపోదండి. యాజ్ దిస్ ఈజ్ an objective exam అంటే MCQ based కాబట్టి మీరు you need to go into the nook and corners అన్నమాట. అంటే మీరు ఫ్యాక్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అనాలిసిస్ రెండింటిని డిస్టిల్ చేసుకుంటూ చదవాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో ఇందులో భాగంగా మనం ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి మన వీడియో కోర్సులో టోటల్లీ 7 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. మీకు నేను చెప్తాను ఈ 7 ఏరియాస్, విల్ స్టడీ దీస్ 7 ఏరియాస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది మోస్ట్ ప్రాబబుల్ ఏరియాస్ that questions can come from this topic, and మనం కొన్ని previous questions చూస్తాం as usual, and then we will solve some of the practice questions also. And I make it a point to provide previous questions and PYQs and practice questions, ఎందుకంటే ఈ PYQs and practice questions అనేటివి టాపిక్ వైజ్ గా it will give a sense of exam orientation for your preparation. అంటే మీరు టాపిక్ వైజ్ గా పేపర్స్ కి బుక్స్ కి చదివితే it is not going to be any helpful to you. So మనం ఏం చదువుతున్నా సరే ఏంటంటే మనకి ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వై ఐ ట్రై టు బ్రింగ్ PYQs and practice questions very frequently in my classes, right? So we will see these things also. Sorry. Yeah.
And if you see, I just wanted to make another point here that the growth and development chapter, the growth and development topic is also important for the TSPSC Group 2 aspirants, and TSPSC Group 2 lo, as they are having only one exam, and paper 3 lo, vallakunde paper 3 lo economy and development paper lo, this growth and development chapter or issue has been mentioned in the third part. Third part in the issues of development and change. They are having, I think, 3 parts, 1, 2, and 3, each for 50 marks. And first chapter is related to Indian economy issues and challenges, and second part is related to Telangana economy. Third part is issues of development and change. So growth and development ane chapter, it was given in the third part, that is issues of development and change, and it was quite elaborately mentioned here. Manaki ఏపీకి సంబంధించినంత వరకు ఇండియన్ ఎకానమీలో జస్ట్ దే హావ్ గివెన్ ఓన్లీ ఇండికేటివ్ సిలబస్ అనమాట. కానీ ఇక్కడ మాత్రం వీళ్ళు తెలంగాణకు సంబంధించినంత వరకు, తెలంగాణ గ్రూప్ కి సంబంధించినంత వరకు దే హావ్ గివెన్ ఇట్ ఎలాబొరేట్లీ, లైక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, like what is the meaning of growth and what is the meaning of development, and characteristics of development and under development, measurement of economic growth and economic development, and measurement of human development or concept of human development indices and human development reports. ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ we will discuss in our classes. So this video will be very useful for TSPSC Group 2 aspirants also, right? Okay. Now we will move into the chapter, or we will move into the topic. So the topic here is that economic growth and economic development. Here he has not specifically mentioned about human development. మనకి ఇక్కడ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అని స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయలేదు. కానీ ది న్యాచురల్ కొరలరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, అంటే ఈ రెండింటిని చదువుకున్న తర్వాత ఏంటంటే దిస్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, సస్టైనబుల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ will naturally lead to human development, and it has to lead to human development. అంటే ఓన్లీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ 360 degrees, అంటే మనకు ఒక ఇంక్లూజివ్ అండ్ సస్టైనబుల్ ఆస్పెక్ట్ లో మనం ఎప్పుడైతే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అచీవ్ చేస్తామో, it has to lead to human development. Then only the development cycle will complete. Only growth in economic indicators or only development in economic indicators is not sufficient. Development in the point of human welfare, increasing the human choices, increasing the standard of life of humans or citizens, that is the ultimate, right? So economic growth, economic development, and along with this we will study human development and human development index, right? So what we are going to read: concept and meaning of economic growth, economic development, and human development index and related issues. You will study new indices like gender development index, gender inequality index, multidimensional poverty index, right? So all these new types of indices which are introduced by the UNDP to cover the human development in a comprehensive way, to analyze the human development in a comprehensive way. So these indices also we will see, right? And what they are going to indicate, what is the significance of those indices, what is India's performance in those indices, అది కూడా మనం చూస్తాం అన్నమాట, రైట్? అదేవిధంగా రీసెంట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ 2021 and 2022. సో ఈ రీసెంట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ లో ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, రైట్? అండ్ హౌ డిఫరెంట్ ఇండియా హ్యాస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ రీసెంట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్. ఏమైనా కొత్త విషయాలు ఉన్నాయా, ఏదైనా కొత్త ఇండైసెస్ ని ఏమైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందా, రైట్? దాట్ ఈస్ ఆల్సో వి విల్ సీ. అండ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ఇండియాస్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్, అంటే లాస్ట్ 2 decades లో how India has been performing as far as human development index scores are concerned, or as far as human development index rank is concerned, right? So ఈ scores లో కానీ, human development index scores లో కానీ, human development index rank లో కానీ how India has been performing in the last 2 decades, ఈ ట్రెండ్స్ ని కూడా మనం చూస్తాం, రైట్? దెన్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఫర్ వేరియస్ స్టేట్స్, అంటే స్టేట్ పరంగా ఏదైనా కంట్రీలో ఏదైనా మినిస్ట్రీస్ కానీ, లేకపోతే నీతి ఆయోగ్ లాంటి సంస్థలు కానీ, వెదర్ దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎనీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్స్, అది కూడా మనం ఒకసారి చూస్తాం. దెన్ నేషనల్ మల్టీడైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద నీతి ఆయోగ్. సో ఈ బేసిక్ గా ఈ 7 items గురించి మనం ఎలాబొరేట్ గా తెలుసుకుంటాం. అండ్ మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ కమింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ దీస్ టాపిక్స్. ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనకు 90 to 95% క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది, రైట్? సో
And as far as these topics are concerned, as usual, the facts and analysis both are important, right? Okay. Now we will go. Yeah. So before going into detail, I just wanted to show you the areas where the high probability of questions is there. అంటే ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి సంభావ్యత ఉన్న అంశాలు ఏంటి అంటే హెచ్డిఐ డైమెన్షన్స్ అండ్ ఇండైసెస్. అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కి సంబంధించినంత వరకు డైమెన్షన్స్ ఏముంటాయి, ఇండైసెస్ ఏముంటాయి, వాటిని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, వీటి గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. అదేవిధంగా హెచ్డిఐ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ హెచ్డిఐ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి కూడా చాలా సార్లు మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. Then HDI performance, and is there any increase in when compared to last 2 years or 3 years, or when compared to last decade or 2 decades? So ఈ విధంగా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎక్కువగా అడగలేదు ప్రీవియస్లీ, మేబీ there is a chance. Why? Because in 2020 and 2021 India, for that matter, even global HDI rank also has experienced reduction in its HDI score, especially India. 2020 and 2021 lo, due to the effects of COVID-19 induced lockdown and due to the effect of economic pressures, it has economic and other social and emotional pressures, it has experienced negative growth in terms of its HDI value. So, and this is the first time that India has experienced since the inception of HDI rank. So ilanti time lo entante examiner will tend to concentrate, maybe there might be a question tomorrow that మీకు అసర్షన్ అండ్ రీజన్ క్వశ్చన్స్ లేదని ఇచ్చేసి 2020లో ఇండియా హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ నెగటివ్ గ్రోత్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఇట్స్ హెచ్డిఐ వాల్యూ ఇన్ 2020 ఓన్లీ, ఆర్ ఇన్ 2020 and 2020 alone, or it is the second time or third time that India has experienced its negative growth in terms of HDI value and adige chance ఉంటుంది, right? So HDI performance ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ అదర్ ఇండైసెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, ఎస్పెషల్లీ మీకు జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అండ్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్, వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఇంతకు ముందు కూడా అడిగారు. అండ్ దేర్ ఇస్ హెవీ ఛాన్స్ దట్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో, అంటే మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడగడానికి వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఎక్కువ సంభావ్యత ఉంది అనమాట, పాసిబిలిటీ ఉంది, ప్రాబబిలిటీ ఉంది, రైట్? సో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఫర్ వేరియస్ స్టేట్స్, సో స్టేట్ కి సంబంధించి ఏదైనా ఎఫర్ట్స్ జరిగాయా, ఏదైనా రిపోర్ట్స్ రిలీజ్ చేశారా, అది ఒకటి. దెన్ నేషనల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ రిలీజ్ బై ద నీతి ఆయోగ్. సో అందులో ఉన్న హైలైట్స్ ఏంటి, అందులో నీతి ఆయోగ్ చెప్పిన విషయాలు ఏంటి, ఇవి కూడా మనకి దెర్ ఇస్ హై ప్రాబబిలిటీ దట్ వీ కెన్ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ ఏరియాస్ ఆల్సో, రైట్? జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్, దిస్ విల్ బ్రింగ్ యూ ది ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. మీరు చదివేటప్పుడు కూడా ఒకసారి వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ ది కంటెంట్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నాట్ మచ్ యూస్. ఓకే, now we will see the first aspect. What is the concept and meaning of economic growth, economic development and human development? I'll be just giving you briefly what is the meaning of economic growth, economic development and human development. Endukante ivi these are all basic, and if any question is being asked in this, then you will be easily able to answer it. There is no I don't think they are going to ask any theoretical concepts related to these things, right? It is suffice to know what is the meaning of growth, development, right? Growth ante enti, economic development ante, human development ante, right? So earlier the conventional wisdom treated growth and development as synonymous. Conventional wisdom and otherwise you can say conventional economists, they were used to treat the growth and development as synonymous. Ante growth vaste automatic ga manaki development vastundi. Ante manaki quantitative terms lo, ante for example national income ganivandi, lekapothe per capita income ganivandi, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, ఇవి మనకి పెరిగినాయి అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి లైఫ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో, అదేవిధంగా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. సో డెవలప్మెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇండ్యూస్ అయిపోతుందని దే యూస్ టు కన్స్ట్రూ దాట్ ఒపీనియన్ అనమాట. అండ్ ఆ ఒపీనియన్ ని సపోర్ట్ చేసే థియరీని దే యూస్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ ట్రికిల్ డౌన్ థియరీ. According to the trickle down theory, economic growth was believed to have a multiplier effect that would benefit both rich and the poor in the society. And trickle down means getting the benefits to the downstream anamata. And the growth will trickle down slowly anamata. And the exact meaning ante
గ్రోత్ ఒకసారి మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ if it comes through income generation and through the improvement in per capita income or through improvement in production of goods and services, adi it is going to benefit rich people or rich persons, as well as it will percolate to the poorer strata of this society ani trickle down theory చెప్తుంది అనమాట. అంటే ఇదేంటంటే it will be an automatic process అని చెప్తుంది అనమాట trickle down theory. And we'll just see this I just try to give you some information about the trickle down theory. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఆ థియరీ రిలేటెడ్ సంబంధించిన విషయాలు, ఆ థియరీ రిలేటెడ్ ఎకనామిక్స్ గురించి కూడా అడుగుతుంటారు. సో ట్రికల్ డౌన్ థియరీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎకనామిక్ థియరీ దట్ సజెస్ట్ దట్ పాలసీస్ that benefit the wealthy and businesses will ultimately lead to benefits for everyone in society, as wealth and prosperity will trickle down from the top. అంటే the policies which are going to benefit wealthy and businesses, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ కట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిడక్షన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ ని సెటప్ చేయడానికి మనం ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్స్ కానివ్వండి, those people which are targeting toward benefiting business people and wealthy people, అవేంటంటే మనం వెల్తీ పీపుల్ కి అండ్ బిజినెస్ పీపుల్ కి అండ్ కార్పొరేషన్ కి ఇచ్చే బెనిఫిట్స్. కాకపోతే అవి ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే దీస్ కార్పొరేషన్స్, దీస్ వెల్తీ పీపుల్, దీస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ will create a stimulus in the economy. ఎట్లా స్టిమ్యులస్ క్రియేట్ చేస్తారు అంటే they will recruit more people, they will provide more employment opportunities, they will create demand, they will put some consumption money in the hands of the workers, thereby the workers will spend on the goods and services, thereby it will create an economic growth and economic development. సో ఇది ఒక సైకిల్ అనమాట. సో ఈ విధంగా ట్రికిల్ డౌన్ అవుతుంది సొసైటీలో అని చెప్తుంది అనమాట ట్రికిల్ డౌన్ థియరీ. So mostly the point here in the trickle down theory is that to provide concessions or to provide benefits to the wealthy and business people so that they will generate a virtuous cycle. ఒక సైకిల్ ని, ఒక డిమాండ్ సైకిల్ ని, ఒక కన్సంప్షన్ సైకిల్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. దానివల్ల బెనిఫిట్స్, ఫలితాలు, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఉండే ఫలితాలు అవి మనకి పూరర్ స్టాటాకి, డౌన్ స్టాటాకి వెళ్ళిపోతాయి. అండ్ దిస్ థియరీ ఈస్ బీయింగ్ కాల్డ్ యాజ్ trickle down theory, right? Now who are the proponents of the trickle down theory? Prominent proponents vachesi Arthur Laffer, and you remember the Laffer curve. So that particular guy only, Arthur Laffer, and the Ronald Reagan administration in the United States during 1980s. These were the prominent proponents of this theory. Okay, now what is their position, what they are going to argue? As I already told you, they argue that when the rich and corporations are given tax cuts and incentives, they will invest, they'll create jobs and stimulate economic growth, which will in turn improve the overall well-being of the society. So meeku nenu indak cheppinatlu, they will try to create one virtuous cycle whereby everyone is going to benefit. Aithe this trickle down theory has been rejected. Why? The modern economists yeah, here see the modern economists evaru, they are welfare economists. For example, Amartya Sen anukondi is one of the staunch welfare economists, right? These modern economists, they rejected the trickle down theory for several reasons. Enduku vallu trickle down theory ni reject chesarante, mostly on several points mida they have rejected, but mostly it takes a very long time to get benefits out of this. అంటే ఈ ట్రికిల్ డౌన్ థియరీ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడానికి అండ్ పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ ఆ బెనిఫిట్స్ ని అందుకోవడానికి ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఎ హెల్ లాట్ ఆఫ్ టైం అనమాట. సో ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైమ్ టు బెనిఫిట్ ద పూర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సిస్టమిక్ అండ్ యూ కెన్ సే the institutional and other inefficiencies. ఈ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ కూడా ఏంటంటే ఈ ట్రికిల్ డౌన్ థియరీ అంతగా ఇంప్లిమెంట్ కాకుండా ఇవి కూడా అడ్డుకుంటాయి అనమాట. సిస్టమిక్ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ కానివ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరప్షన్. మీకు రాజీవ్ గాంధీ హ్యాడ్ టోల్డ్ వన్ ఫేమస్ I think one famous quote is there that
if at all 1 rupee is being released, by the time it reaches the real beneficiary, it will be around 10 paisa. That kind of one quotation is there from the Rajiv Gandhi. So a drag down, ఈ fiscal drag, అంటే ఈ ఫిజికల్ పిల్ఫరేజ్ ఉంది కదా, ఇది డ్యూ టు సిస్టమిక్ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ అండ్ ఆల్సో పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్. ఈ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ అన్ని కలిపి ఏమవుతుందంటే ఇట్ ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్. ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఆఫ్ మచ్ ఎఫిషియన్సీ. సో దానివల్ల ఏంటంటే మోడర్న్ ఎకనామిక్స్ have rejected this idea of trickle down theory, right? Now if this trickle down theory is not working, then what is the thing that you need to do? Now they told that modern economics advocated for a direct approach to poverty reduction. So they told that you need to approach directly for poverty reduction. And what is the instrument they told? By creating opportunities for gainful and sustained employment. So మనం ఒక gainful employment, ఒక మినిమం వేజెస్ తో కూడిన ఎంప్లాయ్మెంట్, ఒక గ్యారంటీడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఒక సెక్యూర్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఒక సస్టైన్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఒక డిగ్నిఫైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇవి ఇవ్వటం ద్వారా ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ఎ డైరెక్ట్ అటాక్ ఆన్ ది పవర్టీ రిడక్షన్. అండ్ అక్కడితో ఆగకుండా పవర్టీ రిడక్షనే కాకుండా యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు అప్లిఫ్ట్ ది ఓవరాల్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్. అంటే మనకి లీజర్ ఎంజాయ్ చేయడం కానివ్వండి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని అప్లై చేయనివ్వడం కానివ్వండి, రైట్, అండ్ వర్కింగ్ కల్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయనివ్వడం కానివ్వండి, రైట్, లిటరసీ రేట్ ఇంప్రూవ్ చేయటం కానివ్వండి, హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇండికేటర్స్ ఇంప్రూవ్ చేయటం. సో ఇదంతా అంటే ఓన్లీ పవర్టీ రిడక్షన్ కాకుండా ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్ లో వెళ్ళి మనం హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి. అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ దిస్ మోడర్న్ ఎకనామిక్స్ ఆర్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ టోల్డ్ ఎ డైరెక్ట్ అప్రోచ్ టు పవర్టీ రిడక్షన్. సో ట్రికిల్ డౌన్ థియరీ మనకు అవసరం లేదు, అదంతగా అనుకున్న ఫలితాలను ఇవ్వటం లేదు. యూ నీడ్ టు డీల్ విత్ ది పావర్టీ డైరెక్ట్లీ. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ దే సజెస్టెడ్? They suggested for gainful and sustained employment, right? So these are all the theoretical concepts that you need to remember. Okay. Yeah. And because of this approach, it had redefined the goal of economic development as not only accelerating the country's growth rate, economic growth rate, but also reducing poverty, reducing unemployment, and reducing inequality simultaneously. So ఈ మూడింటిని వీటిని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఓవరాల్ గా హ్యూమన్ వెల్బీయింగ్ ని మనం అప్లిఫ్ట్ చేయాలన్నమాట. నౌ దాట్ హ్యాస్ డిఫైన్డ్ ది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అప్రోచ్ ఇన్ ది మోడర్న్ సెన్స్. సో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అప్రోచ్ మోడర్న్ సెన్స్ లో ఈ ఎసెన్స్ లో ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్? నౌ we will see concept of economic growth. Simple అండి. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఓన్లీ సీస్ ఆర్ ఇట్ ఓన్లీ మెజర్స్ ఇన్ ది గ్రోత్ ఇన్ ది మెట్రిక్స్, ఎకనామిక్ మెట్రిక్స్ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉంది. సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ మీన్స్ రైజింగ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ ట్రెండ్ ఇన్ రియల్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఓవర్ ది లాంగర్ పీరియడ్. సో ఈ రెండు ఇండికేటర్లు పెరిగితే మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంది అని చెప్తాం అనమాట. ఇట్ డజంట్ బాదర్ అబౌట్ యువర్ లిటరసీ రేట్స్, ఇట్ డజంట్ బాదర్ అబౌట్ యువర్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్, ఇట్ డజంట్ బాదర్ అబౌట్ యువర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్, it only bothers about the numbers anamata. So that is the concept of economic growth. And what are the determinants of economic growth? So economic growth ni ప్రభావితం చేసే determinants ఏమున్నాయంటే రేట్ ఆఫ్ సేవింగ్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ, అంటే సేవింగ్స్ రేట్ ఎలా ఉంది, రేట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా ఉంది, క్యాపిటల్ టు అవుట్పుట్ రేషియో ఎలా ఉంది, అండ్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్, హౌ రేట్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్, rate of growth of labor force is there, and rate of growth of technological progress is there. So ఈ అంశాలన్నీ మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ని ప్రభావితం చేస్తాయి అన్నమాట. So these are the things that you need to remember. Then economic development concept. So economic development ante enti? So economic development is not only economic growth, it is nothing but economic growth plus a sum total of social, cultural, institutional and economic changes. సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ తో పాటు అంటే నెంబర్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ తో పాటు ఇంకా మనకి సోషల్ గా, కల్చరల్ గా, ఇన్స్టిట్యూషనల్ గా అండ్ ఎకనామికల్ చేంజెస్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందనుకోండి, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ నెంబర్ ఇంప్రూవ్ అయింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిటరసీ రేట్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవింగ్స్ రేట్ ఇంప్రూవ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఫినామినా అనమాట. సో నెంబర్స్ తో పాటు హ్యూమన్ వెల్ బీయింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, రైట్? అండ్ ఇన్ ఏ వే
it will transition to human development also. Okay, it involves not only increase in money incomes, but also improvement in real habits, education, public health, greater leisure, etc., that make for a fuller and happier life. Okay. Now, recently, the concept of economic development has been further widened so that it now involves not only reduction in poverty, inequality, and unemployment. So, రీసెంట్ గా ఏం జరిగిందంటే ఫ్రమ్ 1980s అండ్ 1990s ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంకా కొంచెం వైడర్ అయింది. నౌ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, which also includes cleaner environment, better education, good health and nutrition. It also includes enlargement of opportunities for people and freedom of human choices. ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ చాయిసెస్ గురించి అమర్త్య మనకి ఎక్కువగా మాట్లాడతారు అనమాట. నౌ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, these are also included in the economic development and ultimately leading to human development, right? So ఇవన్నీ ఏంటంటే they are not quantitative metrics, అవి quantitative metrics కాదు, they are qualitative metrics. Economic growth is only concerned about quantitative metric or quantitative aspects of life, whereas economic development is concerned with quantitative plus qualitative metrics of life, right? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ కి అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి జస్ట్ ఒక డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయని మనం ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో చూసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రిమెంబర్ అనమాట, రైట్? కాన్సెప్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్? కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ is the positive change in the indicators of the economy, that is GDP and PCI. So it is nothing but the positive growth in the indicators, whereas economic development is quantitative as well as qualitative change in the economy. ఇంతవరకు చదివిందే నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ సమ్మరైజింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ టేబుల్ ఫార్మాట్ అన్నమాట. సో మీనింగ్ వైజ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ రెఫర్స్ టు అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది రియల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో మనకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ నెంబర్స్ లో అవుట్పుట్ లో ఇంప్రూవ్ జరిగితే మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అని జరుగుతుంది. దాన్ని మనం జీడిపి అనో జీబీఏ అనో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, రైట్? అండ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కన్సర్న్, ఇట్ ఇంప్లాయిస్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్కమ్స్, సేవింగ్స్ and investment along with progressive changes in socio-economic structure of the country. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ కానివ్వండి, లిటరసీ రేట్ కానివ్వండి, హెల్త్ అవుట్కమ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కింద తీసుకుంటాం అనమాట. Now, what are the factors that are contributing for economic growth and economic development? It relates to a gradual increase in one of the components of GDP, like consumption perigina, government spending perigina, investment perigina, net exports perigina. It will lead to increase in the economic growth. Whereas economic development is related to growth of human capital, decrease in inequality figures, and structural changes that improve the quality of life of the population. అంటే మనకి హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ పెరిగిన, అంటే ఎడ్యుకేషనల్ అటైన్మెంట్స్ పెరిగిన, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరిగిన, రైట్? అదేవిధంగా ఇన్ఈక్వాలిటీ ఫిగర్స్ తగ్గిన, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటారు, రైట్? Now, approach, I told you that economic growth is quantitative approach, economic development is qualitative approach. This is quantitative and this is qualitative. And term, economic growth is more of a short-term oriented one, and economic development is more of long-term oriented one. And measurement, economic growth is measured by quantitative factors such as real GDP and per capita income, whereas economic development is measured using qualitative measures such as human development index, gender related index or gender development index, human poverty index, infant mortality rate, etc. So qualitative aspects lo manam దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం అన్నమాట, రైట్? Now, what is the relevance of economic growth? Primarily, it is concerned with quantitative changes in the economy, focusing on the overall increase in production and income. So, ఓవరాల్ గా మనకి ప్రొడక్షన్ లో కానీ లేదంటే ఇన్కమ్ లో కానీ ఏం చేంజెస్ జరిగాయని తెలుసుకోవడానికి మనకి ఇది రిలవెంట్ అనమాట ఎకనామిక్ గ్రోత్ అని. Whereas economic development అనేది it is concerned with improving the overall well-being of the population by addressing not only income related issues but also social and human development indicators. అంటే మనకి ఎకానమీలో సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్ ఏ విధంగా పెరుగుతున్నాయి, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్ ఏ విధంగా పెరుగుతున్నాయి, లైఫ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ చేంజెస్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, వెదర్ వర్కర్స్ ఆర్ గెటింగ్ అడెక్వేట్ లీజర్, హ్యూమన్ రైట్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి, రైట్? హెల్త్ అవుట్కమ్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి, మ్యాటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్, ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్, రైట్? సో ఇవన్నీ మనకి the economic development is relevant for studying these aspects, right? Next,
expectations, it is not concerned with the happiness of public life. So economic growth, it is not concerned about the quality of life. However, economic development is concerned with the happiness of the public life. And application, economic growth is more relevant metric for assessing progress in developed countries. So developed countries lo growth ni assess cheyadaniki manaki economic growth numbers will be useful. Whereas economic development measures progress and quality of life in developing countries. So developing countries lo manam progress ni measure cheyadaniki comparative perspective lo economic development indicator is the best one, and it is the relevant one, and it is the needed one, right? So table ఒకసారి చూసుకోండి. Now we will see the concept of human development. So we already discussed it, the concept of human development. అంటే economic development ki natural corollary thing ఏంటంటే human development. So economic development in 360 degrees or inclusive sustainable economic development with human well-being will lead to human development, right? So UNDP, United Nations Development Program, Human Development Report 1997, it stated that the process of widening people's choices and the level of well-being they achieve, these are at the core of the notion of human development. So UNDP Human Development Report 1997 prakaram entante, what are the core issues that are in the notion of human development? Ante notion of human development lo core issues em unnayante, widening people's choices, ante you need to increase the choice for the people, right? For example, there are some for example education sector తీసుకోండి. మీకు ఎడ్యుకేషన్ లో ఏంటంటే people will be able to access the best quality education with the available resources. అంటే మనకి వాళ్ళకి అంటే పూరర్ స్టాటా ఆఫ్ ది సొసైటీలో, అంటే పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ ఉన్నాడు అనుకోండి కంట్రీలో, he should be able to access the best quality of education in the country. అదే విధంగా he should be able to access the government sponsored or public sponsored education. అదే విధంగా he should be able to access private education according to his resources. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే you are giving him more choices. So that is what the human development is concerned. That you need to you are widening the people's choices, his choices. So widening people's choice and the level of well-being they achieve. ఈ రెండు core aspects అంటున్నాడు. And the essential choices for people are to lead a long and healthy life. అదే విధంగా ఇది చెప్తే ఏమంటున్నాడంటే essential choices ఏమంటున్నాడు, to lead a long and healthy life, to acquire knowledge, and to have access to sources needed for a decent standard of living. ఈ మూడు ఎసెన్స్ అంటున్నాడు. ఇవి కంపల్సరీ, ఇవి మ్యాండేటరీ అంటున్నాడు. ఇవి లీడింగ్ ఏ లాంగ్ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ ఒకటి, acquiring knowledge ఒకటి, and to have access to sources that are needed for a decent standard of living. These three are of essence, right? And human development does not end there. ఈ మూడితో పాటు you need to have more choices. What are the other choices? Other choices highly valued by many people range from political, economic, and social freedom. So political, economic, and social freedom, and opportunities for being creative and productive. So political freedom undali, economic freedom undali, social freedom undali, and at the same time you need to have opportunities for being more creative and productive, and also enjoying self-respect and guaranteeing human rights. సో ఈ త్రీ ఎసెన్స్ అంటే మనకి హెల్దీ లైఫ్, నాలెడ్జ్ అక్విజిషన్, అట్ ద సేమ్ టైం డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ తో పాటు ది పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్, ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్, సోషల్ ఫ్రీడమ్, అండ్ ఆల్సో టు బి ఏ క్రియేటివ్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, అండ్ ఆల్సో టు ఎంజాయ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్. ఇవి కూడా కొన్ని చాయిసెస్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే యుఎన్డిపి ఈజ్ వైడనింగ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్ గా. And according to Human Development Report 1997, what are the two items that are at the core of the human development? Widening people's choices and then the level of well-being they achieve. ఇవి రెండు మనకి కోర్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది బేసిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. సో మనకి ఇప్పుడు ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, దెన్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి, వీటి గురించి మనకి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా వచ్చేసింది, రైట్? నౌ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ we will try to learn the measures or indices which are used to calculate the human development. అందులో మొదటిది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మనకి was first introduced by
UNDP in 1990. సో అక్కడ నుంచి మనకి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ప్యారలల్స్ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ రిలేటెడ్ ఇండైసెస్ మనకి ఒక వాడుకలోకి వచ్చాయి అనమాట. అండ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ many concepts has been changed, many new indices have been introduced, right? So first of all ఏంటంటే the concepts and measures of human development. First మనం ఒక brief introduction చూద్దాం. Human Development Index is a statistic which is developed and compiled by the UNDP, United Nations Development Program, since 1990. సో మీకు ఇక్కడ ఒక బిట్ ఏంటంటే సో when was the Human Development Index introduced అంటే మనకి ఫస్ట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది 1990లో వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ది 1990, రైట్, టు మెజర్ వేరియస్ కంట్రీస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. సో కంపారిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనకి ఒక వేరియస్ కంట్రీస్ ఎంతవరకు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ని అచీవ్ చేశాయని చెప్పడానికి ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. నౌ UNDP defines Human Development Index as it is a summary measure of human development. It is nothing but a summary measure of human development, and it is a summation of some indices anamata. And what it assesses a country's average achievements in 3 fundamental dimensions. So it will give you an average achievement in 3 fundamental dimensions of human development. What are those? As I already told you, a long and healthy life, access to knowledge, and a decent standard of living. ఈ 3 dimensions లో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఎంతవరకు అచీవ్ చేయగలిగాయని మనకి ఒక ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ చెప్తుంది అనమాట. ఆ ప్రాసెస్ ని, ఆ మెథడ్ ని కూడా మనం చూద్దాం. నౌ దిస్ ఇండెక్స్ ఈస్ రిలీజ్డ్ యాన్యువల్లీ. ఇది మనకి దే విల్ రిలీజ్ ఇట్ యాన్యువల్లీ. And the first human development report HDR was published by UNDP in 1990, and the HDI was also introduced in the same year. ఈ 1990 UN HDR report లోనే ఈ HDI index ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. And it was conceptualized mainly by the Mahabubul Haq along with Richard Jolly, Gustav Ranis, Meghnad Desai, and welfare economist Amartya Sen. Mostly manaki Mahabubul Haq, he was played a prominent role, right? These names are important, just try to remember. And yeah, to provide a more comprehensive view, the UNDP introduced additional indices. వీటితో పాటుగా ఏంటంటే కాలానుగుణంగా ఇంకా కొన్ని ఇండికేటర్స్ ని కానీ ఇండైసెస్ ని కానీ తీసుకురావడం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ జెండర్ రిలేటెడ్ సంబంధించి, పావర్టీకి సంబంధించి ఎక్కువ ఇండైసెస్ ని తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట. సో బిఫోర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ది అదర్ ఇండైసెస్, అంటే ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా ఆ ఇండైసెస్ ఏంటి, ఇయర్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి చూద్దాం. ఒకసారి ఇయర్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. బిఫోర్ మూవింగ్ ఇన్ టు దట్, as we came across Amartya Sen, what are the books published by or written by Amartya Sen? Development as Freedom, The Argumentative Indian, Writings on Indian History, Culture and Identity, The Idea of Justice, and Collective Choice and Social Welfare, 1970. So why I am making it a point to giving books here? Now and then they are asking the books and their authors. So exam lo books and authors gurinchi kuda ekku adugutunnaru kabatti I am trying to give additional information wherever I thought that there is a need to look into that aspect, right? Okay, so manaki additional indices evi introduce చేశారంటే టైం బై టైం. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ మెజర్మెంట్, ఇయర్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఇండెక్స్ చూస్తాము. దెన్ యాజ్ we move forward we will deal in detail with about these indices also. So first index, General Development Index. So it focuses on what it measures. It focuses on gender disparities in HDI achievements. అంటే ఉమెన్ ఫీమేల్ అచీవ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కి సంబంధించినంత వరకు, అదేవిధంగా మేల్ అచీవ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ HDIకి సంబంధించినంత వరకు, వాటి మధ్య డిస్పారిటీస్, డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి అనేది జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. And it was introduced in the year 1995. This is important. Inequality Adjusted Human Development Index. It considers inequality in HDI achievements. అంటే ఇది ఏంటంటే if there is inequalities, especially with respect to gender inequality కానివ్వండి, లేకపోతే ఇన్ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ గ్రూప్స్ కానివ్వండి, డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కానివ్వండి, ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ వల్ల ఏమవుతుందంటే HDI స్కోర్ లో ఏమైనా ఆల్టరేషన్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా, HDI స్కోర్ తగ్గిందా పెరిగిందా. సో ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని ఫ్యాక్టర్ చేసుకొని HDI ర్యాంక్ ని మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ అడ్జస్టెడ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ చెప్తాను అనమాట. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2010. అండ్ దెన్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్. It measures the gender-based inequalities in various aspects. అంటే gender-wise గా disparities or inequalities, either accessing the economic resources
or whether in the educational attainments, whether in the health related outcomes. సో వీటికి సంబంధించినంత వరకు ఉమెన్ కి అండ్ మెన్ కి అచీవ్మెంట్స్ లో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉంటే దాన్ని ఫ్యాక్టరింగ్ చేసుకొని మనకి ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేస్తే అది జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ this gender inequality index is also released in 2010. Then multidimensional poverty index MPI, it evaluates poverty from multiple dimensions. సో ఈ పావర్టీని మనం ఓన్లీ ఇన్కమ్ టర్మ్స్ లోనే కాకుండా ఏంటంటే then UNDP started using a multidimensional poverty index which takes into account nearly 10 indicators. So దాని ద్వారా ఏంటంటే it has calculated one multidimensional poverty index to give a comprehensive view or to give what is the intensity of poverty at the household level. It was being also introduced in the 2010. So this 2010 year is important. Why? Because the Human Development Report introduced 3 new indices or indexes, right? Next, Planetary Pressures Adjusted Human Development Index. It is being newly introduced in the 2020 report, and it is likely adjust human development for environmental sustainability. And environmental pressures valla whether we are losing human development index value because of the our consumption and production patterns, and because of the carbon footprint of the average citizen. If we are losing, how much HDI value we are losing? అంటే మనం ఈ ప్లానటరీ ప్రెజర్స్ వల్ల HDI వాల్యూ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? అవుతుంటే ఏ కంట్రీ HDI వాల్యూ నెగిటివ్ లో ఉంది, ఏ కంట్రీ HDI వాల్యూ పాజిటివ్ లో ఉంది, వీటన్నిటిని మనం ప్లానటరీ ప్రెజర్స్ అడ్జస్టెడ్ HDI లో తెలుసుకుంటాం అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2020. ఈ ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ direct questions from these aspects, right? So next, Human Development Index dimensions and indicators, and we will see what are the dimensions and indicators and how they are being calculated. మనం ఒక డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటి, అవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, దానికి వెయిట్ ఎంత ఇస్తున్నారు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం ఆ వాల్యూ, మినిమం వాల్యూస్, మాక్సిమం వాల్యూస్ ఎంత, ఆ ఫార్ములా ఏంటి, అది మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని then we will see it in the next class, right? Until then, thank you.